to use the local data studio, you need to have the databases. Okay, so first step, anda pergi ke Google account masing-masing. So now I'm going to access my Google account. So dalam Google account ni, you have to sign in inside your Google account. So after you sign in inside your Google account, you need to open the local data studio. Apa dia? Local data studio. Local data studio ni is one of the way to collect the data lah. But before that, I'm going to explain to you how to get the free data first. Macam mana nak dapatkan data percuma dulu. Okay. Data percuma ini akan didapati daripada numbers of resources. You can obtain a lot of environmental data that are already being collected in a public repositories easily by using the following methods. For example, you can see over here, I got what we call it as the open weather data. Open weather data, nama pun open weather, betul? Maksudnya dia ambil data apa? Pandai, data cuaca, meteorological data. And all this data is not the future data. It is actually the current data. Faham tak? Data semasa. So you can see over here, we will get something to do with the date time, Celsius, humidity, pressure and also UV. Nampak tak? Ini contohlah pada programming dan kod yang saya ada ni. So saudara-saudari sekalian boleh mencuba perkara ini sekarang. Cuma saya perlu explain lah macam mana cara nak gunakannya. Dah bersedia belum? Dah bersedia? Okay, boleh pergi kepada kod nombor berapa ni? Saya tak ingat ni. Nombor 6 Kod nombor 6. Namanya openweatherdata.js. Openweatherdata.js. Ianya berada di dalam GitHub. Nama repositories dia, sepatutnya nombor 5 ni. I have to apologize. Saya kena susun balik ni nama-nama ni. I have to change the number. So first kali kita belajar macam mana nak dapatkan data percuma. Selepas kita dah belajar data percuma, baru kita ambil data kita. Okay. So we are going to import the data from open weather data. So how to do that? Dah bersedia? How to do that tu? Dah bersedia belum? Dah Okay. First of all, go to your Google lah, you punya Google account. Okay. Second, create a folder. Dah create folder dah? Dah create folder? Okay, go to your Google account and then create a folder. So in this case, for example, I'm going to put some name of the folder as follows. Dashboard. Example only. I'm not going to ask you to do the same, but it's all up to you lah. But basically, you need to have a dashboard after this. The dashboard consists of data from you, and the dashboard consists of the data from the outsider ataupun other people. Kenapa kita kena tahu benda ni? Kenapa anda nak kena tahu benda-benda ni? Macam mana nak ambil data daripada luar ni? Kenapa? Untuk kita leverage all the informations that currently available in our district and our location, in our locality. Because we are the one who sees everything from the top to bottom. Faham? Kita adalah orang yang tengok daripada langit. Helicopter view, also known as that. So kalau anda tak ada keupayaan untuk ambil data secara percuma dengan jabatan-jabatan kerajaan ataupun mana-mana badan, sebagai data asas lah. Saya tak kata data ini paling terakurat sekali. Paling terakurat, of course, you need to request for the authority data. Authority data, kalau kata pollution, you need to request the authority, which is the DOE. Betul? Kalau data meteorologi, yang paling berautoriti adalah Met Malaysia. Betul? Tapi kenapa you nak ada data-data daripada punca-punca public ni? It's because the public data sometimes is much more valuable for you to do a forecast and prediction, untuk membuat ramalan what is already happened and what is
actually happen before that contribute something to happen the outbreak. Contoh kan, anda nak tahu apa jadi minggu lepas, bila hujan lebat ke, minggu lepas hujan ke, tak hujan ke, all these meteorological condition, you can ask Met Malaysia. They will have the data. They will have the data, but they will have also the data that are limited to their way of displaying things. Faham tak? Dia akan tunjuk mungkin data 7 hari, 14 hari, 30 hari. Betul? Kalau anda nak data tu, saya nak data pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, dan data itu berada pada lokaliti ini, mungkin data tu tak ada. Faham? Sebab data tu telah dibuat secara pukal. Faham? Sebab dia nak cover satu Malaysia kan? So that's why saya ajar hari ni, macam mana nak collect data tu sendiri. Supaya tuan-tuan dan puan-puan ada data sendiri-sendiri. Okay? So let's begin. First of all, make a folder. Dah make a folder dah? Second, go to new and then go to the Google Sheet. Dah? Done After that, give name your Google Sheet. Give any names that you like lah. For example, weather. Weather data open format. Contoh. Enter. Weather data open format. So this is the example of the data name. Okay, done. Next, create account. Apa dia? Create account. What kind of account that I'm going to ask you to create? You go to the open weather map. Open weather map. Okay, open weather map. And then you create one, kita panggil sebagai sign up as a new account holder lah with regard to the open weather map. So inside the open weather map, they have a lot of APIs and also data-driven meteorological condition that you can leverage and use it for your own purpose. Okay, saya tunjukkan example. Sementara saya celoteh ni, anda boleh register anda punya account dan juga buka Google Sheet kamu. Jelas Tadi dah buka Google Sheet, dah sedang buka anda punya open weather map. You go to the sign in and then go for sign up lah. Okay, selepas sign up, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menggunakan dia selepas ini. Not registered, create an account. Okay, tolong create an account. Along the while waiting you to create an account, let me share with you the example. Let me share with you the example of what I meant by the data is actually being collected by the third party ataupun public repo, and then we are going to leverage the use of the data. Data yang anda akan dapat ini adalah dalam bentuk JSON, dan data-data JSON format can be rearranged back into the tabular format. Tabular format ni macam yang tuan-tuan puan biasa gunalah, yang dipanggil sebagai apa dia? Google Sheet. Okay, ni contoh. Namanya Rawang Open Weather Map. So, I got the date, time, temperature, humidity, pressure and UV. And for your information, ladies and gentlemen, every 5 minutes or every 1 minute, I can't remember how I set it up, but every minutes, the data are going to be logged automatically. And the data is actually being gathered from where? From open weather map. Okay, cuba tengok dekat situ. I got some data collection process over here. So let me just zoom in a little bit. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ini pukul 11.17 minit, betul? Sekejap lagi 11.18 minit, the computer system are going to automatically capture the data from the open weather map and then put it inside the Google Sheet saya. Faham tak? Cuba tengok data tu dah berapa ratus ribu dah. Dah 200,000 row tau. Nampak? Siapa yang buat ni? Syaitan, manusia atau komputer? Komputer. Automatically, every minutes, it's going to capture the data inside the open weather map. No need for you to intervene atau collect it. So, do you want to learn how to do it? No, okay, never mind. So, the things is, anda kena ada dulu account, tadi saya cakap? Open weather map. Okay, dah ada belum account tu? Tolong buat sekarang account tu. Sudah ada account, verify.
Sudah ada account, sudah verify, maka tolong buat nama-nama berikut. Date, time, temperature, humidity, pressure dan UV dalam saudara dan saudari punya apa tadi? Ya Allah, pandainya. Google Sheet. Google Sheet. Okay. Buat nama dia seperti itu. Selesai. The first step is actually go to your Google Drive and then create a folder and then create a Google Sheet account. Betul tak? Google Sheet punya file lah. And then you are going to name it. You name it already. And then you are going to generate an account. So for example, this account is already being signed in by myself. And then the menu are going to be pop up something like this. Betul tak? Dia keluar tak macam ni? Okay, you can go for the API keys. So the API keys will help you to generate new API key also can. Or you can fetch information from this API key. So the API key should be secretive lah, not to be shared for anyone else. Itu yang pertama, API key. Second, on the upper part here, you can actually type something lah. Example, Kuala Lumpur. You can type the name of the cities that you like to monitor in terms of their current meteorological condition. You can do that, ya. Pergi dekat search tu tadi, carilah nama tempat yang anda nak. Nama anda punya kampung ke, ataupun tempat yang anda akan bertugas nanti di pejabat kesihatan. You type the name of the cities, and then it will share with you and give you the ideas of the cities, and you can fetch the data from that cities to your databases. So kenapa ni? Search engine is very flexible. How it's work? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur is okay. To make it much more precise, write the 2-letter country code. Example, London, GB, New York. Okay. So I'm going to use the example lah. Kuala Lumpur, MS. If I'm not mistaken lah. Malaysia is MS or MY. MY. So I'm just going to click search. And hopefully it is there. Kalau ikut pengalaman saya, anda klik je dekat dalam ni, dia dah boleh bagi dah nama-nama tempat tu. Tapi kadang-kadang internet ni dia slow sikit, dia tak bagi lah, dia tak keluarkan lah. Tapi whatever it is, if you choose correctly, after you log in, you can copy the data and put it inside your own table. Automatically is there and available. For example, Sungai Buloh, I'm going to click this one. And automatically, the city ID is appearing on the top here. Nampak tak? Ada city ID tu kat atas. Okay, this is correspond to that specific locality. Okay. Whatever it is, kita nak tahu apa dia? City code dia sebenarnya. Kita nak tahu apa? City code dan juga nama dia. Macam ni lah. Ni nama dia, Sungai Buloh, MY. Betul? Okay, itu je kita nak tahu. Baik. Now, anda dah ada two main information. The first one, city punya ID, name and also API key. This is two information that later on, when we ask the API and gather this kind of areas, it will give it to you. So, what kind of structure that you want the data to be sent? You want the structure of data to be as follows. Tolong buat table seperti yang saya tunjuk ni. Dah buat belum? Dah, very good. Tolong delete kolom-kolom yang tak berkenaan, iaitu F, G, H, I, J, K until Z tu. Delete je lah semua. Macam mana nak delete? Control Shift ke kanan. Ni. Control Shift ke kanan. Ke kanan je lah. Sorry. Ni. Select dulu the column F. And then Shift Command. Tolak semua ke kanan. Right click. Delete F to Z. Dia akan buang semua. Okay, boleh? Boleh Okay. Next. Ini yang ramai orang tak ajar dan tak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan. Kali ni saya ajar tuan-tuan dan perempuan untuk pergi kepada saya punya GitHub dan anda boleh refer kepada satu file yang namanya 5openweatherdata.js. Okay, go for the openweather.data and js bla bla bla. Dah pergi dah? Dah. Okay, you can see over there we have something to do with this function and so on and so forth. So itulah sebab tadi kalau tuan-tuan perasan, saya maklumkan you mesti ada API key. Okay, betul Right. So inilah yang kita akan copy sekejap lagi dan paste somewhere. Okay, dah ready belum?
Dah ready? Belum. Here and then you copy everything. You copy? Dah copy dah? After you copy, and then you are going to paste. Where you want to paste it? You are going to paste it somewhere lah. Okay, nanti saya ajar nak paste kat mana. Dah copy dah? Copy dulu. Ada dua cara copy. The first way is to copy based on this file lah. Ni macam ni. Anda copy lah. Control A, copy. That's the first way. Second, you can also click the raw. You click the raw, you can highlight, Control A and copy. Itu pun boleh juga. Ataupun you boleh pergi method yang ketiga, you download the file. Download the file, dia akan bagi dalam bentuk GS lah. GS ni adalah Google Script. Google Script adalah backend dia JavaScript. Okay, whatever it is, saya dah copy. Dah copy belum? Dah, bagus. Okay, pergi balik dekat kamu punya Open Weather Data ni. Google Sheet kamu. Dah pergi kat Google Sheet? Pergi dekat extension. Extension kan? Pergi kat extension. Dah pergi Anda dah belajar App Sheet kan sebelum ni kan? Dah belajar kan? Okay. Hari ni kita belajar lain sikit. Hari ni pergi dekat extension. Ya Allah, working offline. Patutlah tiba-tiba tak ada line. Kenapa tak ada line? Sorry I have to refresh. Because you pun tak dapat line. Tak ada dapat. Saya tiba-tiba tak ada line ni. So now pergi dekat extension. App Sheet kita dah belajar. Hari ni kita belajar yang baru. Namanya App Script. Apa dia? App Script. Okay, tekan App Script. App Script ini adalah satu ilmu di mana all of you are going to make an automation. Apa dah? Automation. That's mean after you paste the code here, it will automate itself. Apa yang anda nak. That's why the Google product is quite easy to be manipulated for your own working process yang lebih segar, segera dan optimize lah. So I'm going to Control A and Control V. Maksudnya saya perlu tampal semua. Dah tampal semua dah? Dah tampal, jangan lupa bagi nama. Student-student semua minta maaf. Saya kena cakap ni awal-awal. Jangan tak suka bagi nama. Biasakan diri, buat apa-apa file, bagi nama. Biasa saya tengok nama tak tulis. Dia tulis untitled, sampai untitled 99. Dah berapa banyak file kamu? Dah semua untitled. Weather data open format. Okay, dah sudah? Dah copy and paste? Okay, next. You can click the save project. Okay, next, the most important part is actually insert your API key. This is the most crucial, critical, individual, and customizable operation. I can't do that because I record this session lah. But I will guide you how to go about it. Basically, anda pergi dekat anda punya account. And then you are going to copy your API. You go to your account and then ambil my API keys. Okay, my API keys. And then you might want to copy and paste the API that being given by the Open Weather Map. Okay, dah sudah? Dah sudah ya? Okay, kalau dah sudah. Next step. Pardon? Copy kat mana? API key tu kat mana? Dalam account tak ada my API key ke? Tiap Open Weather Data Format ini, okay, oleh kerana this is quite interesting things to discuss. Let me just share with you the idea lah. Let's say I'm going to copy the API key and then I'm going to insert the API key. Same like you insert the API key also. Okay, sama macam saya awak masuk ke API key. Dah masuk dah? Just like that. Apa dah? Just like that, you can go for the save project and then go for run. After you click run, then it's required you to make some sort of authorization. Betul? And then you can review permission and then you can also give permission towards the Google App Script to run. And then it's prompt something like this. Red color. Oh, it's not verified app. What need to do? Go to advanced and go to the weather data format which is identified as unsafe, which is never mind lah sebab yang nak run pun kita kan. And then go for allow. And then last but not least is everything will be run and it will say that notice execute started, execute completed. Betul tak? And automatically advance.
Oh, sorry. Saya ulang balik semula. Pergi dekat extension, app script. Lepas tu, tuan-tuan dan puan, ambil anda punya Google app script yang saya dah tulis dalam GitHub. Tampal. Dah tampal dah? Dah tampal belum? Dah tampal. Dah masukkan. So, next is to change the API key. Anda sekarang start kat mana? Ni, API key dah masuk dah? Ni, tekan ni. Tekan butang run. Dah tekan run? Dah. Bila tekan run, dia akan minta review authorization. Bagi authorize. Dah bagi. Masih loading internet. Tunggulah. Mungkin lepas asar ataupun sebelum berpuasa. Tak ada, awak refresh je. Dia mesti dapat authorization. Okey, dah sudah belum? Okey. Example I click run. Dia akan minta authorization tadi. And then you bagi. Review. Dah review. Review, give access. Tu, advance. Proceed. Ya, benar. Proceed, betul. Okey, allow. Okey, lagi. And then dia akan execute. Dia tulis itu execution started, execution completed. Betul tak? Okey, cuba tengok dekat anda punya apa nama ni? Google Sheet. Apa jadi? Dia akan keluarkan data. Kalau tak ada, refresh lah. Cuba try refresh. Then you are going to see the date, time, temperature, humidity, pressure and UV. Ada tak? Ada. Berjaya. Anda telah berjaya mendapat data secara percuma daripada Open Weather Map. Faham? Faham tak faham ni? So lepas ni ada siapa nak bagi alasan tak ada data? Sebab run. Betul tak? Awak asyik-asyik nak kena tekan butang run. Is that practical? Not practical. So you need to automate it. Dengar baik-baik. Anda kena menjadikan dia otomatis. Macam mana cara dia? Anda akan pergi ke sebelah kiri. Kita ada namanya trigger. Apa dia? Trigger. Okay, klik trigger ni. Trigger sebelah kiri. Dekat tab tepi. Anda seret cursor ke kiri. Dia akan ada tulis trigger. Okay. And then it's going to identify something as this. And then you are going to click add trigger. Bawah nanti ada tulis add trigger. Ada tak? Bawah ni tu maksudnya bawah lah. Bawah ni. Okay. Add trigger. And then you are going to choose the function to run. Which is the fetch weather data. Correct or not? And then choose which deployment is head. And then select event sources. Which is the spreadsheet. Okay. This one is quite interesting. You can see over here. You can go for time driven, you can go from calendar. Maksudnya apa? Contoh, tuan-tuan dan puan ada ambil data dekat lapangan. So, tiap-tiap hari, data yang anda ambil tu anda nak pass ke bos anda. So, anda boleh jadikan dia time driven. Setiap satu hari, data akan dihantar ke bos. Boleh tak? Boleh. Nak pakai apa? App script. Faham ya? Ini contoh. Yang ini pun sama saya akan buat, tapi saya akan pakai time driven. And then they will ask you what type of data, time trigger based on, which is hourly time. No, I'm going to use the minute time. Minute time. So that's mean every 1 minute, the data are going to be captured from somewhere, and then that data is belong to me already. Faham? So kalau anda nak ambil data orang komplain masalah kesihatan persekitaran ni, adakah perlu ambil masa 7 hari untuk membuat penyelesaian masalah? Efficiency. So sekarang ni kita tengok, kita dah set minute timer. Every minute, you can also change according to your preference lah. So for the sake of this exercise, let us go for every minute. And then kita boleh ada notify failure. So notify me daily, and then you can click save. After you click save, automatically, apa dia? Automatically, every 1 minute, that script, which script? This script that you already copy and paste from my GitHub and insert your API key just now will automatically run by itself every 1 minute and then capture and send the data to where? Inside your Google Sheet. Faham tak faham? This is also the idea what we are going to do after this. Where we are going to fetch the data from where? From ThinkSpeak. And then we are going to send the data from ThinkSpeak to where? Google Sheet. Why?
Because the Google Sheet is the only databases that generally all the intelligent and not enough intelligent people know. Faham tak faham? Maknanya orang yang belajar tinggi, belajar sederhana, tak habis sekolah pun still bolehlah faham apa itu Excel, apa itu Google Sheet. So now we are going to apply a similar methods but with a different perspective. What is that? We are going to import the data from our ThinkSpeak. Apa dah? ThinkSpeak. So this is the ThinkSpeak data. Is already gathering a lot of data based on the ESP32 that log every approximately 15 seconds once in my cloud lah. So what I can do now is basically fetch the data. So how to fetch the data? Same. The game is these similar things, which is you need to use the import ThinkSpeak Google Sheet ni. Nampak tak? Import ThinkSpeak Google Sheet. Okay, I just want to give you some ideas. First of all, why you can't, kenapa anda tak boleh tarik terus data daripada ThinkSpeak pergi ke dashboard lain? Jawapan dia, anda punya dashboard tak akan cantik. And you do not have the ability to customize it according to your needs. Therefore, we need to have our own granular data in a tabular format. Apa maksud granular data? Data halus seperti ni. Data granul lah. Okay. And then dalam bentuk tabular. Ini panggil tabular. Apa maksud tabular? Taburan yang mudah untuk anda faham. Susun, nak buat analisis, time series, whatever analysis that you want to do with regard to the statistic. And also if you want to do this kind of analysis for the advanced analysis named as forecasting and so on, also can be done. Okay. So without further ado, let us start it up. Macam mana nak buat? Cara dia, tekan butang new. Pergi kepada Google Sheet. And then name your sheet. Import ThinkSpeak file. Jangan tak bagi nama macam Ain tadi. Ain tak bagi nama. Bagi nama. Ain tolong bagi nama. Namanya import ThinkSpeak. Okay. Dah tulis dah? Import ThinkSpeak. Okay. Remember, you want to fetch a lot of information. And you need to have a specific header. Nama atas. So, macam mana nak tahu benda ni? You can go to my GitHub and get some ideas with regard to it. You can go for the file number 7. Sorry. File number 6. Saya ubah kejap kedudukannya. Yang ini file number 6. Wait. Don't copy yet. Next. Jangan copy dulu. Kejap tengok dulu. Sebab benda ni live. So, once saya update dekat GitHub, nanti awak salah ambil. Lepas tu awak akan ada error nanti. Kesian kamu. Sekejap ya. Go to Coruhair 24. And then go for the number 6. File number 6. I also prepare the file number 5.5. 5.5 tu kalau tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari tengok, itu adalah berkenaan dengan air quality. Let me surprise you with this data. Let me just give you some idea lah. This is the air QI tau. Air quality index. You can see over here, we have the data with regard to carbon monoxide, nitrogen oxide, and so on and so forth. So, I nak tanya dengan you lah. You rasa-rasa, I ada masa ke nak pergi collect semua data-data ni? Jawapan dia tak ada. Tapi I ada dapat tak peluang untuk being shared or get some ideas with regard to the whatever available data in the market that available today. So, I got it. So, today is 23. Pukul 11. So, I know already exactly what is the carbon monoxide level. This is PBB. Parts per billion. Parts per billion maknanya 1 ppm lah. 1 ppm. Yang ini also, some of it you kena baca daripada dia punya technical lah. So nak cerita semua data environment ni ada tak saya dapat? Dapat. Adakah accurate? Itu cerita nombor 4. Daripada tak ada data, pakai hidung binatang. So inilah yang saya sedang nak tuan-tuan dan puan faham dalam program tahap di dalam subjek EHRU ni. We want to encourage you to leverage. This is called leverage. You use whatever data that we can and then try to minimize the health hazard in the environment and control accordingly. Okay. Kalau tak ada sangat data tu, barulah. That's why kalau anda nampak, mana yang ada data tu kita ambil, kita guna buat health risk. Mana yang tak ada, buat. Itu idea dia. Kalau nak buat pun tak reti, belajar. Yang ThinkSpeak tadi. So cara dia, you all can go to the file number 7. File number, siapa yang nak buat pasal air quality dekat tempat tuan-tuan dan perempuan nanti, boleh ambil file 5.5. Faham Ni untuk open weather air quality. Ini later on lah. Masa siapa-siapa nak buat dekat tempat masing-masing, boleh buat. Sistem ni sama macam kita ambil data
Ya, betul, betul. Ya, betul. Yang saya tunjuk ni semua masih open method lagi. Okey, start daripada nombor 6, dah tak cerita open method dah. File nombor 6 ini adalah menceritakan macam mana nak ambil data dari ThinkSpeak. Okay, cara dia sama macam tadi. Iaitu, anda perlu copy. Dia coding pun tak ada. Dia tak ada istilah write coding. Dia adalah istilah copy paste. Lemak, manis, ala canggung. Kan, betul. Jadi, tuan-tuan dan puan dah dapat dekat sini. Yang pertama, anda boleh copy. Dah copy dah? Dah ya, you all dah copy. Okey, apa yang kita perlu letak adalah numbers of row. Row yang kita perlu letak pertama kat sini, now. Lepas tu anda letak date. Lepas tu anda letak time. Okey, anda tengok ni, dia punya structure dia. Structure dia, now, date, time. Field 1, field 2, field 3, field 4. Kita ada berapa field? Kita ada 7 field. Bagus. Field kita apa? Carbon monoxide. Lepas tu, lux. Betul? Temperature tak ada. Itu awak punya kajian tu. PM1, PM2.5, PM0.3. Lagi? PM0.3. PM0.5. Lagi? PMO, PM10. PMO, Prime Minister Office. Okey, selesai. Nampak tak? Now, date, time. Lepas tu, ni, field 1, field 2, field... Okey, mungkin tak berapa nampak, sorry. Okey, ini now, date, time ni adalah kena buatlah supaya kita dapat semua maklumat ni. Now, maksudnya dia akan bagi maklumat data sekarang. Date, tarikh lah. Time, masa. CO adalah carbon monoxide. Field 1, betul? Yang ini field 2, field 3, field 4, field 5, field 6, field 7. Cukup tak 7 field? Cukup. Faham tak? Faham kan? Okey, ada lagi satu tertinggal. Apa dia? Let long. Pandai. Let long ni untuk apa ya tuan-tuan dan puan? Ya Allah, pandainya. So, anda bayangkan, anda semua nanti pada 1 tahun telah menjadi PPKP yang matang, yang telah mempunyai banyak pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai kiri, serta pegawai-pegawai yang kompeten. Anda sambung belajar. So, you are going to become a part of the sensing the environment. Betul tak? Not you lah buat. You tak buat pun. You order people to do it for you. Or you encourage people to do it in their community. But you want them to share the data for you. So that you can help to interpret and make the analytical analysis. Betul tak? Masuk. Ni saya tengah rekod. Ni saya cakap elok-elok ni. Siapa yang tak nak dengar ni, terpulang. Itu yang sebaik-baiknya. Next, selepas tuan-tuan puan dah letak nama, macam biasa, ajaran saya senang je. Buat satu Google Sheet. Namakan Google Sheet. Namakan header belah atas. Lepas itu tuan-tuan dan puan pergi kepada extension dan pergi kepada Google App Script. Okay, let's say anda ada sedikit kepandaian untuk mengolah JavaScript ini, tapi anda tak mahir. Anda boleh minta tanya ChatGPT. Tanya je ChatGPT. Based on the code that I have here, please modify it. According to apa yang kamu mahu. Kamu boleh bagi tahu. Tapi kebanyakannya saya tulis sendirilah. Belajar sikit-sikit satu-satu ni. Walaupun saya bukan computer programmer. Tapi you boleh belajar. It's learnable. Boleh dipelajari. Baik. Next, you are going to put here as import ThinkSpeak. Import ThinkSpeak. Ini adalah data apa tadi? Import ThinkSpeak data. Okay. So, I just put name. Remember Ain, jangan lupa letak nama. Kemudian, anda boleh Ctrl A and Ctrl V. Ctrl A and Ctrl V ni maksudnya anda boleh tekan copy paste lah. Okay. So, next thing is the configuration. So, the configuration is also straightforward. What is the configurations that need to have? Channel ID. Where you want to get the channel ID? Remember your channel ID here. Nampak tak? Channel ID apa? ThinkSpeak. Okay. Nampak ya? Okay, kedua. Apa lagi yang dimahukan adalah API write key. So, go to the API keys and then copy the API write keys and then insert it inside your Google App Script. Cuba buat sekarang. Kalau anda tidak ada sebab tak siap lagi pun tak apa, anda boleh ambil saya punya. Faham Untuk tujuan latihan ni, anda ambil saya punya. Faham tak? Maksudnya, anda akan ambil dari channel saya. Tapi tolonglah, jangan sampai bila-bila awak ambil channel saya, tiba-tiba kosong je. Saya pun tak pastilah, doktor. Tapi saya rasa kosong dia sebab aku dah tak on lah masa tu. Sensor aku semua korang dah ambil. Faham tak faham? Ini nak tunjuk contoh sebagai latihan. Kau janganlah pula
lurus bendul tah ke mana. Jangan, ni tengok. Ni pun dia dah nak mencarut ni. Katubak. Katubak Cadet J 19. Okay, ni contoh. Saya copy this thing. Siapa yang nak pakai saya punya ni, dia persilakan. Tapi yang siapa yang dah buat sendiri punya pun boleh pakai sendiri punya. Faham ya? Okay, siapa nak ambil gambar lah. Nak ambil gambar cepat. Ini saya punya channel ID dengan key. Untuk awak test benda ni masuk dalam Google Sheet kamu. Ni sementara je ni saya bagi. Okay, dah Dah? Okay, dah sudah. So, nanti later on, when you have your own ThinkSpeak channel, make sure you insert your channel ID inside here, channel ID, and then you insert your API key from your own API key, not my API key. This is only an example je. Okay, and later on, you are going to see something like this. Dia ada field 1, field 2, field 3, field 4. We have how many field, ladies and gentlemen? 7. Very good. We have 7 field. So, you have 7 field over here. And then, we are going to have the lat long. The lat long need to be rectified manually. For example, I'm going to go for map, Google Map. Google Map. I'm going to go for Google Map. And then inside the Google Map, I want to identify where is the current location. So I can go here, ILKKM, Sungai Buloh. Betul? Kita LKKM Sungai Buloh kan? And then furthermore, I'm staying in the area somewhere around here lah. Kat mana kita ni? Kat sini area sini. Sinilah sikit kan? Okay. So I can right click and then I can see this is the lat long. So I can copy it. Okay. After I copy it, then I can insert it or paste it inside my lat long configuration lah. Okay. This is the example. So I might want to copy all this lat and then followed by all this as a long. Okay. Preferably 6 decimal places lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preferably 6 decimal places. Okay, 6, 6 tempat perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, preferably Alright, done. After you are doing all this, remember to update this one. Field 1, field 4, lagi apa? Field 5, lagi field. Lepas 5 apa? 6, very good. And then another one, field. Ya Allah, pandainya. Lepas tu siaplah. Kan, dah siap. Lepas tu tekan butang apa? Save. Lepas tu tekan nak ajar lagi, tekan apa? Ya Allah, siapa nama awak? Memang ajar depan ni, bagus. Betul, jawapan ni. Betul, sangat betul. Lepas tu, apa jadi bila awak tekan run ni? Ain, apa jadi Ain? Tak kisahlah kuratu Ain ke, Ain spek mata ke. Apa jadi bila tekan run ni? Dia akan minta authorization. Yes, after you give the permission, then you can run the script. After you run the script, it will fetch the data. Okay, advance ni nak tekan apa, ladies and gentlemen? Ya Allah, pandainya. Go to. Unsafe ni tak apa sebab kita yang nak pakai untuk kita. Allow. And then you are going to give a permissions for the data to be executed. Nampak tak? Automatically the data going to be captured lah. Itu macam lah. Satu kali jalan. Sas. Dapatlah data ini. Dapat tak data ini, tuan-tuan dan puan? Dalam berapa minit? Jawapan yang baik. Sekarang ni dia tidak di-set lagi berapa minit. So, anda boleh buat berapa minit yang anda maksudkan itu dengan mengelik butang trigger ini. Yang ini basic. Menjawab kepada soalan sahabat kita, mungkin anda nak modify untuk ambil data 1 minit punya bacaan. Maknanya anda nak ambil 1 minit ada 4 data. Boleh tak? Boleh. Anda kena ubahlah skrip ni. Skrip ni hanya menolong ambil setiap 1 minit. Jadi contohnya awak ambil daripada saat pertama sampai saat ke-60 yang diambil. So saat-saat yang 15, 30, 45 tu anda tak nampak lah dalam Google Sheet. Tapi ada dalam ThinkSpeak. Ya, betul. So yang dia ambil ni adalah hanya setiap 1 minit. Sebab dia run 1 minit. Satu. Dia tak boleh run bawah lagi daripada 1 minit. Untuk Google App Script. Nak bawah daripada 1 minit boleh tak? Boleh. Kena pakai Google IoT Clouds. Ataupun Firebase. Ataupun infra lain yang ada dalam Google Clouds lah. Yang itu boleh dapat lagi bawah daripada 1 minit.
Okay, seperti mana yang ditanya oleh sahabat kita tadi, apa nak buat next is basically go to the trigger and then create a trigger. Apa nak buat dekat trigger ni? Kita tukar kepada time driven and then hourly tukar kepada minutes and then make it the interval every minutes and then you can click save and automatically every minutes the data are going to be updated. Okay, so what is the reason of doing this? Remember, dengar baik-baik. Bila berlaku sesuatu masalah di pencemaran ketika ehru PK pula. Ehru ni, one of the reason of doing all this simultaneously by real time is we want to detect any anomalies. Apa dah? Anomalies ni apa bahasa mudah? Kepelikan atau apa panggilan? Keganjalan. Apa? Asal cakap apa? Keganjalan lah kan. Maksudnya tempat tu, saya cakap apa? Keganjalan. Contoh kita pergi tempat tu, kita tahu CO karbon monoksida tidak boleh lebih daripada 10 dalam bangunan contoh. Tiba-tiba kita tengok 8, 7. So it can give you some insight that there are some error berlaku. So you can go back to your ThinkSpeak account to detail back forensically what is the time period where the peak is there. And then anda juga boleh gunakan kaedah ini to know where is the highest risk possible being recorded into our workspaces. Sebab kita dah ada lat long ni, betul tak? You bayangkan ini baru satu sensor tau. Saya konon-konon letak kat sini. Awak bayangkan dalam kelas ni kita ada 12 kumpulan. Dan 12 kumpulan ni contohnya secara simulasinya telah mengolek data dalam bilik multimedia ni. So what you are going to get? You are going to get super granular, accurate. I mean, not lah really accurate sebab tak hantar lab lagi. Nanti dah calibrate, dah hantar lab. It's quite representative for the exposure of the human science. Faham? So itu yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan. So tuan-tuan sini boleh nampak apa yang terjadi. Untuk menambahkan lagi nikmatnya, marilah saya dengki sensor saya ni dengan menutup dia supaya sedikit gelap. Jadi sepatutnya dia tak jadi 275 sebentar lagi. Dia akan mungkin jadi kurang daripada 275. So mari kita dengki dia. Dalam masa seminit sepatutnya dia akan menunjukkan bahawa kita sepatutnya sudah mengakhiri kuliah kita. Okay. Ni kalau anda ada bawa asap, anda ada buat solder, semua ni boleh nampak lah. Tapi of course lah, interval tu tak cepat sampai 15 saat, cuma 1 minit. Tapi as I mentioned to you, it give you some reflection what happened in the past. Nampak? Jadi 25. Nampak tak nampak? Baru cakap sikit pun sebenarnya dia dah update. Dan 1 minit tu pun lagi okey lah kan? Okay. Daripada